Good afternoon, students. இன்னைக்கு solution lessonல one more question from 16th இருந்து பார்க்கலாம். 16th question. The KH for the solution of oxygen gas dissolved in water is 4 into 10 to the power of 4 atmosphere at a given temperature. அதாவது Henry constant for the solution of oxygen gas dissolved in water given KH கொடுத்துறாங்க. KH value 4 into 10 to the power of 4 atmosphere. With the partial pressure of oxygen gas in air is partial pressure of oxygen in air is given 0.4 atmosphere. What is the mole fraction of oxygen in solution figure? What is the mole fraction of oxygen in solution? புரியுதா? Entry constant for the solution of oxygen gas dissolved in water கொடுத்தாச்சு. Partial pressure of oxygen gas in air 0.4 atmosphere. What is the mole fraction of oxygen in solution? இது வந்து based on Henry's law. 4 option given. A 4.6 into 10 to the power of 3. B 1.6 into 10 to the power of 4. C 1 into 10 to the power of minus 5. D 1 into 10 to the power of plus 5. So based on Henry's law. Henry's law states that partial pressure of a gas in vapor phase. Partial pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gaseous solute in the solution. Mole fraction of the gaseous solute in the solution. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா partial pressure of oxygen in air எதுக்கு proportional இருக்கும்? Mole fraction of oxygen in solution. Okay, that is XO2 to proportional or PO2 is equal to Henry constant into mole fraction of oxygen in solution. இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம mole fraction of oxygen in solution is equal to partial pressure of oxygen in air divided by Henry constant. அப்போ 0.4 atmosphere divided by 4 into 10 to the power of 4 atmosphere. இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகுமா? இந்த கட் பண்ணாக்கா மல்டிப்ளை போத் சைட்ஸ் பை 10. இது 4 வரும், இது 40 ஆகும் இல்லையா? ரெண்டு பக்கம் 10 ஆல பிரிக்கினா 4 by 40 into 10 to the power of 4 கட் பண்ணினா 1 by 10 or 1 by 10 to the power of 5. கரெக்ட்டா? மேல வந்துனா 1 into 10 to the power of minus 5. 1 into 10 to the power of minus 5. Option C. Next question. 17th question. This is very useful for NEET examination. 17th question. Normality. What is the normality of 1.25 molarity sulfuric acid? What is the normality of 1.25 molarity sulfuric acid? A, option A, 1.25 normal. B, 3.75 normal. C, 2.5 normal. D, 2.25 normal. இப்போ normality molarity relation என்ன பார்த்தீங்கன்னா normality equal to n into molarity. In the case of acid, n னா number of replaceable H plus ion or number of ionizable H plus ion present in acid. இப்போ sulfuric acid பார்த்தீங்கன்னா how many ionizable H plus ion? 2 H plus ion இருக்கும் plus sulfate ion. So n value இதுக்கு sulfuric acid 2. So normality is equal to 2 into molarity 1.25. So that's equal to 2.5. So normality is 2.5 normal, option C. Next question number 18. Question number 18.
For two liquids, X and Y, on mixing gives a warm solution. For ரெண்டு solution mix பண்ண two liquids gives a warm solution. The solution is ideal B, non-ideal and shows positive deviation from Raoult's law. C, ideal, so negative deviation from Raoult's law. D, non-ideal and shows negative deviation from Raoult's law. So correct answer is the solution is non-ideal and deviates and shows a negative deviation from Raoult's law. Okay, என்ன ரீசன்னா நல்லா கவனிக்கணும். warm அதாவது for a suppose if the solution show a negative deviation then only the solution is exothermic reaction. So delta H வந்து less than 0 exothermic ஆகும். அதாவது if a solution shows negative deviation from Raoult's law then only the solution is warm exothermic reaction. Exothermic ஆகும். Okay, next delta H is less than 0. அதே போல delta V is also less than 0. Okay, இது தெரிஞ்சுக்கணும். What is negative deviation from Raoult's law? The interaction between the solute and the interaction between the solute and the solvent. The interaction பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் நமக்கு greater than the interaction between the solute and solvent molecule. The interaction between the சொல்லுங்க solute-க்கும் solvent-க்கும் இருக்கிற interaction is greater than the solute and solvent interaction. So escaping tendency of the component decrease ஆகும். So vapor pressure decrease ஆகும். vapor pressure குறையும். So Raoult's law வந்து negative deviation vapor pressure decrease ஆகும். It is an exothermic reaction. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீட் எவ்வளோ கேட்கலாம். அசிட்டோன் குளோரோஃபார்ம் negative deviation. Another one chloroform diethyl ether. Chloroform diethyl ether. Next acetone aniline. இது எதனால due to hydrogen bond. Hydrogen bondனால interaction between the components எப்படி இருக்கும் greater ஆகும். Okay, next chloroform benzene. Chloroform benzene. So இதான் அதே if a solution deviate from if solution show positive deviation from Raoult's law, positive na நல்லா கவனிக்கணும். the attraction between the solute and solvent எப்படி இருக்கும் less ஆகும். the escaping tendency of molecule increase ஆகும். vapor pressure increase. the பார்த்தீங்கன்னா is a endothermic reaction. அதாவது positive deviation delta H is greater than 0. இது ஞாபகம். okay, சரி. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ethanol and water. ethanol and water. So for this answer option D, non-ideal shows negative deviation from Raoult's law. Negative deviation தான் the exothermic reaction, the warm solution. Question number 19, very important sir. The relative lowering of vapor pressure of the sugar solution in water is relative lowering of vapor pressure. In the formula P0 minus by P0. Relative lowering of vapor pressure na lower ratio between the lowering of the vapor pressure to the vapor pressure of the pure solvent. Lowering of the vapor pressure ko vapor pressure of the pure solvent. Full ratio. This is given. 3.5 into 10 to the power minus 3. The mole fraction of water in the solution is next one kg. What is the mole fraction of the water in that solution? Option A 0.0035, B 0.35, C 0.0035 by 18, D 0.9965. We know according to Raoult's law, relative lowering of the vapor pressure is equal to mole fraction of the solute. Mole fraction of the solute, X2. இப்போ
அப்போ சொல்லுங்க that is P0 minus P0 value given. So 3.5 into 10 to the power of minus 3 is equal to x2. But here x1 is asked. x1 தான கேக்குறாங்க. Okay. We know x for any solution x1 plus x2 is equal to 1. So x2 equal to 1 என்ன தரல x1 தான. Okay. So x1 is equal to 1 minus x2. Is it correct? Is it correct? Is x2? We have to find 1 minus x1. Correct. We have to find x1. What is x1? 1 minus x2. Okay. Then x1. Okay. Check. Appo x1 is equal to. Is it correct? For any solution, x1 plus x2 is equal to 1. Appo x1 equal to 1 minus x2. So x1 equal to 1 minus. What is x2 value? 3.5 into 10 to the power of minus 3. Correct? That's equal to 1 minus 3.5 by 1000. Correct? That's equal to 1000. x1 1 minus x2. x2 value is 3.5 10 to the minus 3. So 1 minus 3.5 by 1000. Take LCM. 1000 minus 3.5 by 1000. That's equal to 996.5. Correct? 996.5 by 1000. That's equal to 0.9965. Okay, option D. The answer. Question number 20. Next one. Question number 20. The mass of non-volatile solute. Mass of the non-volatile solute W2. Which should be dissolved in 92 gram of toluene. 92 gram toluene. Mass of non-volatile solute should be dissolved. Weight of the solute should be dissolved in 92 gram of toluene. Mass of the solvent was 92 gram. Okay. To reduce its vapor pressure to 90%. Because P0 vapor pressure of the pure toluene 100 வச்சுக்கலாம் reduce பண்றது 90% குறைக்கிறது. So vapor pressure of solution 90. தாத்தம் சரியா? we have to find what is derivative. இது புரியுதா? The mass of non-volatile solute. What is the mass of non-volatile solute? Molar mass is given. Molar mass of solute was 80 gram mole inverse. What is the mass of non solute? Which should be dissolved in 92 gram of toluene to reduce its vapor pressure to 90%. 100% and 90% reduce பண்ணுறோம். Okay. அப்போ P0 100, P வந்து 90. Okay. So we know according to Raoult's law, P0 minus P by P0 equal to the formula x2. Relative lowering of the vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. x2 is nothing but n2 by n1 plus n2. n2 by n1 plus n2. This is 100 minus 90 by 100 equal to n2 by n1 plus n2. Okay. Next, the four options given. Option A 10 gram, B weight of solute 20 gram, C 9.2 gram, D 8.89 gram. So 10 by 100 that's equal to n2 by n1 plus n2. Set. This is our basic program. 100 by 10 equal to n1 plus n2 by n2. So 10 equal to n1 plus n2 by n2 1. Correct? Above n1 by n2 equal to 10 minus 1, that is nothing but 9. Okay. Now what is n1? Number of the moles of the solvent. Number of moles in the formula. Weight of the solvent, that's the W1, by molecular weight of the solvent by number of the moles of the solute. This is
number of the moles of the solute இருக்கிறது. Weight of the solute by the molecular mass of the solute is equal to 9. Okay, W1 weight of the solvent 92 gram. What is that? நல்லா கவனிங்க. Molecular mass of the solvent toluene. Toluene formula CCH5CH3 molar mass or 7 இருக்குல carbon 12 7 12s are 8 12 plus 8 92 molar mass divided by weight of the solute. We have to find molar mass of the solute is 80 is equal to 9. Okay, சரி அப்ப இது பாருங்க இது அச்சா ஒண்ணு வருமா உங்களுக்கு சம்பார் 1 by W2 into 80 equal to 9. Okay, so அப்ப என்ன வருது 80 by W2 is equal to 9 or W2 equal to 80 by 9. 80 by 9. So we get 8.89 gram. No, 8.89 gram is the book answer. Option D. புரியுதா? அதாவது relative lowering of the vapor pressure equal to x2. x2 na n2 by n1 plus n2. Okay, 100 minus vapor pressure reduced to 90. 100 vapor pressure the pure toluene 90 by 100. n2 by n1 plus n2. Okay, 10 by 100 equal to n2 by n1 plus n2. அப்போ நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் இன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் 100 by 10 equal to n1 by n2 by n2. So 10 equal to n1 by n2 plus 1 or n1 by n2 equal to 9. W1 by M1 is the number of moles of solvent by number of moles of solute equal to 9. Okay, mass 92 gram solvent, molar mass 92, weight of the solute we have to find, molar mass 80 equal to 9. So simplifying we get now W2 equal to 80 by 9. Okay, சரி சில டைம் நல்லா கவனிக்கணும் ஆப்ஷன் வெறும் 8 கிராம் கூட கொடுக்கலாம் இந்த ஆன்சர் கூட கொடுக்கலாம் இந்த நீட் எக்ஸாம்ல அப்போ நல்லா கவனிக்கணும் sometimes. Okay, since the solution is dilute, tell you இந்த ஆன்சர் கேட்கலாம் 8 grams கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் 8 grams பாருங்க. If the solution is dilute, we neglect n2 in the denominator. நம்ம n2 வை denominatorல விட்டுறலாம். எப்போ solution dilute ஆகிறதுனால அதனால இந்த ஆப்ஷன் கேட்கலாம் 8 grams கேட்கலாம். அப்ப என்ன ஒரு சொல்லலாம் 10 by 100 equal to n2 by n1. So 1 by 10 equal to W2 by M2 into M1 by W1 or 1 by 10 weight of the solute we have to find molar mass of the solute 80, weight of the molar mass of solvent 92, molar mass of weight of the solvent to 92. Okay, அப்போ W2 equal to 8 gram. So இந்த கேட்டாலும் இது போடணும். Okay, so இந்த book answer 8.89. So அந்த மெத்தட்ல போடணும். Next, question number 21. Question number 21. For a solution, the plot of osmotic pressure versus concentration, அதாவது osmotic pressure concentration ஓட plot பண்ணிக்கோ. Concentration in moles per liter gives a straight line with slope 310 R. When osmotic pressure plotted against concentration, we get a straight line with the slope value 310 R, where R is a gas constant. The temperature at which osmotic pressure measured here. எந்த temperature osmotic pressure measure பண்றோம்? Option A 310 into 0.082 Kelvin, B 310 degree centigrade, C 37 degree centigrade, D 310 by 0.082 Kelvin. நல்லா கவனிங்க. We know osmotic pressure pi equal to CRT. Okay, this is Y, this is a Y, this is X. Okay, when pi is the equation in the form of Y equal to, this is M, okay, M max. So straight line equation. So when we plot pi versus C,
we get a straight line, the slope value nothing but RT. அதாவது இந்த இடத்துல yங்கிறது பை, c xங்கிறது c. இது ரெண்டுத்துக்கு plot பண்ணா we get a slope value nothing but RT. So slope RT slope equal to 310 R get cancelled. So temperature 310 Kelvin. But 310 Kelvin answer இல்லை. So the answer given in centigrade. Temperature given in centigrade. So 310 minus 273, that is equal to 37 degrees centigrade. Okay, so option C. Next, question number 22. Question number 22. Now, 200 ml of aqueous solution of protein. Volume of the solution 200 ml. Aqueous solution of protein contains 1.26 grams of protein. Mass of the protein, weight of the solute is 1.26 grams. At 300 Kelvin, the osmotic pressure of the solution found to be temperature 300 Kelvin, osmotic pressure found to be 2.52 10 to the power of minus 3 bar. The molar mass of the protein. What is the molar mass of the protein? Given R value 0.083 liter bar mole inverse Kelvin. Okay, is the osmotic pressure, weight of the solute, volume of the solution given protein solution. What is the molar mass? 4 options. A 62.22 kilogram mole inverse. B 12,444 gram mole inverse. C 300 gram mole inverse. D none of these. We know osmotic pressure pi equal to the formula CRT. Pi equal to C na number of the moles of the solute by the volume of the solution in liter. The concentration formula. Number of the moles by volume of the solution in liter. Pi equal to number of the moles of the solute in the formula weight of the solute divided by molecular mass of or molar mass of the solute into volume of the solution. You know the liter comes, into RT. Okay, this is. Now we have to find M2. Now we know M2 equal to W2 by pi into V into RT. Weight of the solute 1.26 grams. Pi value 2.52 10 to the power of minus 3 bar. Volume ml இருக்கு. convert liter 200 divided by 1000. இது liter. Next R value given. R value 0.083 liter bar mole inverse Kelvin inverse. Temperature 300 Kelvin. Kelvin cancel ஆயிடும். liter get cancel. bar get cancel. We get gram mole inverse. இந்த 1000 வச்சிரும் ஸ்டார்ட் 1/5. So 5 மேலே. So 1.26 into 0.083 into 5 by 2.52 into 10 to the power of minus 3. Okay. So simplifying. Okay. 1.26 0.083 into 5. Okay. Temperature 300. 5 into 300 by 2.5 to 10 to the power of minus 3. Simplifying, we get 62250 gram mole inverse. If we convert to the kilogram divided by 1000, 62.250 kilogram mole inverse. Okay. So option A. Option A. Next question. Question number 23. Question number 23. Now, the Gantt factor I for dilute solution of, what is the Gantt factor I for dilute solution of strong electrolyte barium hydroxide?
Barium hydroxide strong electrolyte I value கேக்குறான். Option A 0, B 1, C 2, D 3. Barium hydroxide strong electrolyte is completely ionized. என்ன ஆயிடும்? Barium ion plus 2 OH minus L. So number of particles produced எவ்வளவு? 3. N equal to 3. So I value equal to now Van Hoff factor I equal to formula, we know degree of dissociation alpha. You know alpha is the formula I minus 1 by N minus 1. அதாவது if electrolyte undergo dissociation is the formula alpha equal to I minus 1 by N minus 1. For strong electrolyte, the electrolyte is completely ionized, so alpha value 1. So 1 equal to I minus 1, number of particles 3 minus 1. So 1 equal to I minus 1 by 2. So I minus 1 equal to 2 or I equal to 3. For strong electrolyte, I value nothing but N value. I N equal for strong electrolyte. அதே வந்து alpha is equal to 1 ஆகும். ஓகே சரி I னா number of particles formed after dissociation or association divided by number of particles present before association or dissociation. அதாவது dissociation அப்புறம் எவ்வளவு particles form ஆகுது? 3. before எவ்வளவு? 1. இது I value சொல்றாங்க. I னாக்க number of particles produced after dissociation divided by number of particles present before dissociation. Okay. Next 24. Question number 24. What is the another question is what is molality of a 10% of weight by weight aqueous NaOH solution. முக்கியம். What is the molality of 10% weight by weight aqueous NaOH solution? Option A 2.778, B 2.5, C 10, D 0.4. இப்போ 10% weight by weight aqueous NaOH means 10 gram of sodium hydroxide presenting 100 gram of sodium hydroxide solution. 100 gram solution sodium hydroxide solution 10 gram இருக்கு அர்த்தம் சரியா இப்போ molality என்ன ஃபார்முலா ஸோ புக்கில் ஆன்சர் தப்பாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக molality-னா number of moles of the solute divided by weight of the solvent in kg. weight of solvent in kg. இப்போ நல்லா கவனிக்கணும் weight of NaOH solution எவ்வளவு 10 gram. weight of the solution வந்து 100 gram. solution weight 100 gram. sodium hydroxide 10 gram. அப்போ weight of water மட்டும் எவ்வளவு? இதான் தேவை. ஏன்னா weight of the solvent தான் molality தான். weight of the solvent water. correct? weight of the water equal to 100 minus 10 that's equal to 90 gram. சரி. அப்போ molality m na number of moles of solute, weight of the solute by molecular mass of the solute divided by the weight of the solvent in gram 90 by 1000. So weight of the solute is 10 molar mass sodium hydroxide in your N 23 hydrogen after oxygen 16 atomic weight of sodium 23 hydrogen 1 அப்போ 40 வரும் divided by 90 by 1000. okay so 10 by 40 into 1000 by 90 so we get 100 by 36 that's equal to 2.778 molality option A. Next question number 25. Next question number 25. The correct equation for the degree of an associating solute. Correct equation is degree of an associating solute n molecule of which undergo association in solution.
n molecule அது associate ஆகுது. Okay, option A alpha equal to n into I minus 1 by n minus 1. B alpha square n into 1 minus I by n minus 1. C alpha equal to n into I minus 1 by 1 minus n. D alpha equal to n into 1 minus I by n into 1 minus I. The answer is alpha equal to n into I minus 1 by 1 minus n. எப்படி ஓகே பண்ணலாமா? இப்போ n moles of A undergo association forming AN. நல்ல கவனிங்க. Number of moles initially, number of moles present initially, இது ஒரு மோல் வச்சுக்கு 0. Okay. Number of moles at equilibrium. Equilibrium alpha moles undergo association. Alpha mole associate ஆகுது. ஸோ ஒன்றில் ஆல்ஃபா போயிடும். சரியா? இது how many moles ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஆல்ஃபா பை என் ஃபார்ம் ஆகும். சொல்லுது ஆல்ஃபா பை என். ஆல்ஃபா மோல்ஸ் அண்டர்கோ அசோசியேஷன். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இதோட ஆல்ஃபா பை என். நெக்ஸ்ட் ஐ Van't Hoff factor. What is Van't Hoff factor? Number of moles of the particle present after association or dissociation. எவ்வளவு number of moles of particle form ஆகுது after association divided by number of moles present initially before dissociation. இவ்வளவு இல்ல, number of moles of particle formed after association or dissociation divided by number of moles of the particle present before association or dissociation. இப்போ எவ்வளவு ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க after association 1 minus alpha plus alpha by n. before பார்த்தீங்கன்னா 1 தான். சரி, கிராஸ் பண்ணி போனீங்க இது i வரும். 1 minus alpha plus alpha by n. ஓகே, சரி. இப்போ this is i equal to 1 take minus alpha common. minus alpha common எடுத்தா இங்க 1 வரும். இங்க minus alpha by minus 1 by n. கரெக்ட்டா? மைனஸ் ஆல்ஃபாவை காமன் எடுக்கிறேன். அப்போ இங்க 1 இயர் மைனஸ் 1 by n. ஓகே, இப்போ பாருங்க மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் என்ன வரும் ஆல்ஃபா பை n. ஓகே, கரெக்ட். ஆல்ஃபா பை n. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இப்போ என்ன பாருங்க இதை இப்படி கொண்டு வரணும். ஸோ ஆல்ஃபா இன்டு 1 minus 1 by n இஸ் ஈக்குவல் டு 1 minus I. alpha LCM n minus 1 by n equal to k 1 minus I, or alpha equal to cross multiply n into 1 minus I by n minus 1. Okay, or multiply both sides by minus 1. ரெண்டு பக்கம் minus 1 repeat என்னது n I minus 1 minus n. ரெண்டு பக்கம் minus 1 ஆல தெரியும். ஓகே, ரைட். Next question number 26. 26 question number 26. Which of the following aqueous solution has highest boiling point? ரொம்ப சிம்பிள் தான், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். நிறைய நீட்ல கேட்பாங்க இந்த क्वेश्चन. எதல கேட்கறாங்க? A 0.1 molarity KNO3, 0.1 molarity sodium phosphate. C 0.1 molarity barium chloride, 0.1 molarity potassium sulfate. Because which of the following solution highest boiling point? இத பார்த்தீங்கன்னா potassium nitrate gives only two particles, two ions தானே. KNO3 gives K plus NO3 minus. இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்? sodium ion, 3 sodium ion and 1 phosphate ion. So 4 particles. Barium chloride, 1 barium ion, 2 chloride ion, 3 particles. Potassium sulfate, 2 potassium ion, 1 sulfate ion. So number of particles இதுதான் அதிகமாகும், 4 particles. So number of particles increase na elevation of boiling point also increase. So elevation is the colligative property in terms of total number of the particle. So number of particles இதுதான் அதிகம். So elevation of boiling point is also high. Okay. Yeah. So highest boiling point.
பாயிலிங் பாயிண்ட் உயர்வு அதிகமாகும், இதுதான் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகம். 27 question number 27. The freezing point depression constant for water, that is Kf. Freezing point depression constant Kelvin kilogram mole inverse. If 5 gram of sodium sulfate dissolved in 45 gram of water, weight of solute வந்து 5 gram, weight of solvent 45 gram, depression in freezing point delta TF value 3.64 degree centigrade. Depression and depression nothing but அது வந்து சென்டிகிரேட்னால கெல்வின் தான் சேம் தான் டிப்ரெஷன் பண்ணுறோம். ஸோ 3.64 கெல்வின். ஓகே, then the Van't Hoff factor I கேட்குறான். வாட் இஸ் த ஐ வேல்யூ? இப்போ நல்லா கவனிக்கணும். ஓகே சரி, இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, வெயிட் சாரி ஃபர்ஸ்ட்டு சரி சோடியம் சல்ஃபேட் வீணும் நல்லா கவனிக்கணும். டெல்டா டிஎஃப் depression of freezing point, இது வந்து எலக்ட்ரோலைட் சோடியம் சல்ஃபேட். சோடியம் சல்ஃபேட்டுக்கு இது எலக்ட்ரோலைட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபார் எலக்ட்ரோலைட் டெல்டா டிஎஃப் ஃபார்முலா I into KF into molality தான் ஃபார்முலா எலக்ட்ரோலைட். நான் எலக்ட்ரோலைட்னா வெறும் KF into molality. ஸோ டெல்டா டிஎஃப் 3.64, I தான் we have to find, KF value 1.86 Kelvin kilogram mole inverse. Molality is formula number of the moles of the solute divided by the weight of the solvent in kilogram. So 3.64 equal to I into 1.86 Kelvin kilogram mole inverse. Weight of the number of the moles of solute na here I'm saying weight of the solute, molecular mass of the solute, weight of the solvent in kg. Okay, பாருங்க. So 3.64 Kelvin I into 1.86 Kelvin kilogram mole inverse. Weight of the solute 5 gram, molecular mass of the solute. Sodium atomic mass 23. So 23 into 46, sulfur 32, oxygen 16, 16 4 64. அப்போ 1 நோர் பண்ணுங்க 10 12 மிச்சம் 1 142. So 142, weight of the solvent 45 in kilograms. Okay, divided by 1000. So yes, 45 kilogram. This is kilogram. So kilogram get cancelled. Okay, next பாருங்க Kelvin get cancelled. Okay, next weight I value I into 1.86 Kelvin kilogram weight of the solute. 1 minute. Right. Molar mass, listen. Molar mass unit வந்து 142 grams mole inverse. Okay. 142 gram mole inverse. So mole inverse get cancelled. Gram get cancelled. So we get I unit alla cancel. So I equal to 3.64. Okay. இதெல்லாம் கீழ இருக்கு பாருங்க. into 142 by 45 divided by 1.86 into 5 into 1000. So I value, putting an answer 3.64, 142, 45, 1.86, 5 into 1000. Correct. I value 2.5. I value 2.5. Correct. Money. So option there. Option A 2.25. Now option A 2.5, B 2.63, C 3.64, D 5.50. Next question number 28. Question number 28.
The equimolar solution, equimolar aqueous solution of NaCl, KCl prepare. NaCl, KCl ரெண்டுத்துக்கு equimolar. Molarity ரெண்டுத்துக்கு same. Okay. The freezing point of sodium chloride is -2 degree centigrade. Sodium chloride solution உடைய freezing point that is equal to -2 degree centigrade. Okay. Third, what is the freezing point of KCl solution? KCl solution க்கும் same தான், same தான். ஏன்னா ரெண்டு பார்த்தா equimolar, molarity same, as well as ரெண்டு பார்த்தா give same number of particles. இது ஒரு ரெண்டு பார்ட்டிகல் தானே, Na plus Cl minus. இது ரெண்டு பார்ட்டிகல் K plus Cl minus. So number of particles also same. So they are the same freezing point, depression same ஆகும். அப்போ freezing point of solution same ஆகும். இப்போ கவனிக்க, சும்மா கவனிக்க. இப்போ NaClக்கு நல்ல கவனிக்க. What is the freezing point depression? Delta TF in the formula. Delta TF equal to freezing point of the pure solvent minus freezing point of the solution. இப்போ வாட்டருக்கு என்ன freezing point எப்பவுமே 0 டிகிரி. freezing point of NaCl solution வந்து -2 ஆ, -2. அப்போ என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், that is equal to +2. ஓகே. ஸோ இதுதான் இது, that is the depression in freezing point. depression பார்த்தீங்கன்னா 2. ஓகே. 2 கெல்வின் குறையுது. ஸோ இதே அளவு தான் கேசிஎல்லையும் depression ஆகும். ஓகே. இது வந்து வாட்டருக்கு 0 டிகிரி மைனஸ் freezing point of the solution வந்து -2. so depression is 2. KCl solution also are same depression. so option என்ன சொல்ல போலாம், same value A -2 degree centigrade. இதே தான், அதாவது KCl solution also same freezing point. Next 29th question, question number 29. Phenol dimerizers in benzene having Van't-Hoff factor I value given 0.54. phenol dimerize, ரெண்டு molecule phenol dimerize ஆகுது, ரெண்டு join ஆகுது. What is the degree of association? alpha கேக்குறாங்க. ஓகே. dimerization ரெண்டு molecule, so n is equal to 2. என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன் for association? alpha is equal to சொன்னேன், alpha equal to n into I minus 1 by 1 minus n for association. அது for dissociation na alpha equal to I minus 1 by n minus 1. for association n into I minus 1 by 1 minus n. so alpha we have to find n into I 0.4 minus n. sorry, 0.4 minus 1. okay. next is 1 minus n. 1 minus n. n வந்து 2. so alpha equal to என்ன பாருங்க 2 into 0.54 minus 1 னாக்க என்ன வரும், 0.54 minus 1 ஒன்று தான் அதிகமாக இருக்கு, 0.46 minus 0.46 இல்லையா, minus 0.46 by minus 1. alpha equal to 0.92. 0.92. இந்த ஃபார்முலா கூட போடலாம். இப்படி alpha equal to n into 1 minus I by n minus 1. இந்த ஃபார்முலா போடலாம். இப்படி போட்டு பாராமா, இது ஈஸியாக முடியும். alpha equal to n 2, 1 minus I வந்து 0.54. இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் வராது, பாசிட்டிவ்வே வந்துடும். n வந்து 2 minus 1. so alpha equal to 2 into 0.46, that is equal to 0.92. இந்த ஃபார்முலாவோட யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் D. லாஸ்ட் கொஸ்டின் 30. assertion. An ideal solution obeys Raoult's law. Reason. In ideal solution, solvent as per solute interaction are similar to solute-solvent interaction. Ideal solution la solvent to solute
interaction ఇప్పుడు కుమా are similar to solute solvent interaction. Correct. So both assertion and reason are true, and the reason is a correct explanation for assertion. So 30th option A. Okay. Thanks.